quicker, more efficient, more traceability. That's why I support the idea of digitizing the government processes because it links us, stores, but also makes traceability easy to trace. President Museveni yayongera okuggumiza omulimu omukulu ogwa ICT n'agamba nti kikola emirimu mu bwangu ate bulungi nnyo era y'ensonga lwaki awagira ekirowoozo ky'okussa enkola za gavumenti zonna mu nkola ya digital. Minisita w'ebyempuliziganya n'okulungamya eggwanga Dr. Chris Baryomunsi yasiima kaweefube akoleddwa mu tekinologiya asobozesezza emirimu emingi okutandikibwa wano mu Uganda. And also invited Ugandans, particularly young people, so that there is an interface, there is an interaction. And the organization, the companies, will be explaining to the young people the opportunities available in terms of employment. Because you may complete university education, you are running around with your CV, there is a job somewhere in a company, but you cannot connect. You cannot connect. So this is a platform to enable the young people particularly to interface with the various organizations where there are opportunities so that you are able to talk and see where opportunities are. Omukulu w'ekitongole kya Huawei Uganda Mwami Zhichuang yasiima President olw'okutondawo embeera ennungi esobozesezza abasuubuzi nga mw'otadde n'abo abali mu kitongole kya ICT okukulaakulana. A better you for a better Uganda, meaning a better Uganda from a better you. Huawei is willing to work with Uganda to provide the world's the most advanced technologies and the strongest ICT talent cultivation. I believe that ICT technologies will make significant contributions to Uganda's economic development and the people's well-being. President Yoweri Kaguta Museveni yafuna omwaganya n'asisinkana abasuubuzi okuva mawanga ga Buwarabu era nga ensinkano eno yali munyonyaawo. President Museveni mu kwogera kwe bwali awayaamuko n'abasuubuzi bano yategeeza nti bannange kikulu nnyo okolagana n'amawanga ekyamazima ddala nga gakolaganikika nago amawanga agatasobola kwekyusa mu mbeera yonna. President essira liteeka nnyo ku by'obusuubuzi wa bannayuganda gye basobola okutwala ebyamaguzi byabwe. Yategeeza abasuubuzi bano kye yeetaaga mu bo omuntu yenna asobola okuvaayo n'enteekateeka ey'enjawulo esobola okwongera okuzimba okutumbula okukulaakulanya eggwanga Uganda okujja okutandikawo bizinensi yonna kasita ebanga egatta ettoffaali ku ggwanga Uganda. Thank you for joining us this morning. Ladies and gentlemen, we appreciate the President by giving him a round of applause. President Museveni yali omugenyi omukulu mu lukuŋŋaana lw'ebyobusuubuzi n'okusiga ensimbi wakati wa Uganda n'amawanga g'Abawarabu gayite United Arab Emirates olw'okusiga ensimbi n'obusuubuzi olwatuula ku Speak Resort e Munyonyo. President Museveni yannyonnyola nti Uganda erina akatale akanene ak'Abannayuganda obukadde 46 n'abantu obukadde 3 mu buvanjuba bwa Africa. Therefore, Adam Smith helped with the issue of knowing that private effort, specialization, private initiative will create more wealth than other methods. Free enterprise, in other words, free enterprise. But he forgot one thing. He did not analyze the issue of, he dealt with the issue of how to produce, but forgot to deal with the issue of who buys what you produce. That's why by 1929 the capitalist system in Europe
had a crisis. It was called the Great Depression. It collapsed. And that's how you had another man, another thinker, called Maynard Keynes, who came and pointed out that, you see, it is better you make somebody dig a hole and you don't put anything there, and you make him fill it again, and you pay him. Because once you pay him, he will go to the shops and buy what is in the shops. President Yoweri Kaguta Museveni yakubiriza bamusiga nsimbi okuva ebweru w'eggwanga okusiga ensimbi mu Uganda, ng'agamba nti ensi y'ebuvanjuba bwa Africa alina emikisa mingi egy'okusiga ensimbi ng'erina akatale akafunibwa amangu. The possibility of both. You can come here, you produce any good or service you want to produce, and you will have assured markets. Market number one, 46 million Ugandans. They are here, they will buy. Then you have 300 million East Africans. Because we organized these markets, we were clear from the beginning that we needed these markets. That's why we worked on the issue of regional integration. So you have the President era yakakasa bamusiga nsimbi nti ng'oggyeko Uganda, obutale bw'amawanga g'ebuvanjuba bwa Africa n'obwa Africa. Uganda esobodde okuteesa ne America wansi w'enkola ya African Growth and Opportunity Act eyitibwamu okutunda ebintu mu America. By 2050, population of Africa will be 2.5 billion. It will be the biggest population on earth. Up to now, Africa has been underpopulated. Because you can hear that even today, population of Africa now is about 1.5 billion. We have just President Museveni era yakkaatiriza obukulu bw'ebitongole by'obwannannyini mu nkulaakulana y'ebyenfuna by'eggwanga lyonna. Wabula President Museveni yalabula bannayuganda naddala abakola ku nsonga z'ebyobufuzi okwewala okumalamu amaanyi n'okumalira bamusiga nsimbi obudde, n'annyonnyola nti bakulu nnyo mu kuzimba ebyenfuna by'eggwanga. Ku ludda lwe minisita omubeezi avunaanyizibwa ku kusiga ensimbi Oweekitiibwa Evelyn Anite yasiima President olw'obukulembeze bwe obw'okwolesebwa obumusobosezza okuzzaawo n'okukulaakulanya ebyenfuna bya Uganda ebyali bigudde nga gavumenti ya National Resistance Movement tennajja mu buyinza mu 1986. President, you might be wondering why I'm asking Ugandans and myself to clap. This is because you inherited a collapsed economy. The British left us with an enclave economy, which was 3 C's and 3 T's, which economy collapsed in the hands of Idi Amin. But Mr. President, when you came to power in 1986, you did give assurance to Ugandans that this was not just a change, but it was a fundamental change. Mr. President, why I congratulate you for leading that fundamental change is at the time that you took over the economy of Uganda, it was at 3.9 billion. Program Agafa Embuga ekyagera maaso nkwebaza okubanga tukyatambula ffenna. President Museveni yasisinkana abakulu abo bolaba mu kifaananyi kino era nga abakulu abo butereevu abeegattira mu mukago ogwa East African Community EAC era bamutegeeza ebimu ku bintu
ebituukiddwako ebisobola okugenda maaso n'okuba nga bigatta amawanga agava mu buvanjuba bwa Africa wano ku Ssemazinga Africa, kubanga jjukira nti President Museveni kyasinga okutunuulira y'enkolagana eyawamu mu mawanga agaliraanye eggwanga Uganda. Bamutegeeza ebintu ebigenda mu maaso n'okuba nga bikolebwa era musanyufu nti oba oliawo byonna bwe binaaba biggusiddwa, Uganda si yakusigala kyekimu. The movement of the Pan-Africanists led by Mwalimu Nyerere here on our side and by Nkrumah, and then we had the puppets like Njonjo, who were for Europeans, who sabotaged our. We would even have formed the federation. Yeah, long time, yeah. He was very anti-integration, Njonjo. But it was that Njonjo man who convinced Kenyatta, and Kenyatta pulled out, and then we had our own Obote here playing games. President Yoweri Kaguta Museveni yeetaba ku mukolo ku kisaawe ky'ameefuga e Kololo ng'akakiiko akavunaanyizibwa ku byenjigiriza ebya waggulu kakuza emyaka 20 bukya katandikibwawo. President yali musiimu nnyo emirimu egy'enjawulo egikoleddwa akakiiko kano, wabula n'ategeeza nti kakati essira bwe balina okuliteeka kwe kulaba nga basomesa bannayuganda ebintu eby'oku nsi n'amateeka agafuga ebintu eby'oku nsi. Yeebaza akakiiko kano olw'ebyo bakoze okulaba nga ate bagatta ettofaali ku byenjigiriza by'eggwanga Uganda. President Museveni yali awerekeddwako minisita w'ebyenjigiriza n'emizannyo ate nga ye mukyala we Maama Janet Kataha Museveni. Modern education is, in my view, about, especially the higher one, is about two things. Number one, understanding nature and understanding the natural laws of nature. Bino President Museveni yabyogerera ku mukolo ogw'okujaguza emyaka 2 ekitongole kya National Council for Higher Education bukya kibangibwawo. Omukolo gwali ku kisaawe e Kololo. Omulamwa gw'olunaku gwali nti emyaka 2 egy'ekitongole ky'ebyenjigiriza eby'omutendera ogwa waggulu okukyusa ebyenjigiriza ebya waggulu mu Uganda. President Museveni yagamba abamuwuliriza nti abantu basaanye bakomye okukkiririza mu malogo wabula bakkiririze mu butonde kuba kino kiyamba nnyo mu kugonjoola ebisoomooza abantu. This is what you call science. But actually these are natural laws. Gravity, light, sound, electrons, bonding of molecules to form compounds. This is nature. Yabajjukiza nti abasomesa buli lwe balemwa okunnyonnyola obulungi mu nsonga z'ebyokuyiga abantu bangi bawubizibwa. So you should be very clear, especially because sometimes the mystification of knowledge can confuse oneself, but also even people who are learning from you. Ye Maama Janet Museveni yagamba nti omukolo guno guliwo okwekuba mu ttooki okulaba ebyo bituukiddwako wamu n'ebisoomooza ate n'okubinogera eddagala. So as we celebrate these 20 years of National Council for Higher Education's existence, we are also taking stock
of the leaps that the higher education subsector increased from 67 higher education institutions 20 years ago now is a testament that the government has created an environment that fosters growth. This shows that NCHI's work has increased fourfold to monitor and authorize that many higher education institutions to operate. The higher education system should become relevant to the society it is operating in by rightly diagnosing the problems in society. They're blocking me behind. Program Agafa Embuga ekyagera maaso bale nnyo kubanga tukyatambula ffenna. Kakati President Museveni yafulumya abasirikale abakuuma ebyalo tubayite ba LDU baliyo mu 4,212 bali mu olirimu mu bitundu by'ekata kweyo. President Museveni yasiiba bano okuvaayo okujja okwereza eggwanga mu mbeera eyo wabula nga ku bano aba bonna be yafulumya basatu bokka be bataalina certificate eza O level. Nenga ate abasomi 5 balina degree ez'enjawulo. President Museveni yabakuutira okufaayo ennyo okulaba nga baweereza eggwanga obuteebalira ate bakuume obulamu bwabwe nga buli mu mbeera ennungi. Emboozi tugireese. President Yoweri Kaguta Museveni omuduumizi w'oku ntikko wa Uganda People's Defence Forces UPDF ku lunaku olwokuna afulumya abakuumaddembe b'omu bitundu kiyitaba LDU 1212 ku mukolo gwali ku ssomero lya Olimim Training School mu district y'e Katakwi. Ku mukolo guno General Museveni yayozayoza abatendekeddwa ne bannayuganda bonna okutwaliza awamu olw'okugenda mu maaso n'ensonga z'okuzimba ebitongole by'amaanyi ng'amagye. Mwawulidde nti abavubuka bano bali 1212 kati bonna okuggyako basatu bokka balina waakiri ebiwandiiko eby'omutindo gwa O level. Basatu bokka bali bava mu primary era 5 ku bo batikkiddwa. Omu ku balenzi abafunye ekirabo wano alina degree mu industrial chemistry. President Museveni yakkaatiriza mu mwaka gwa 1979 bwe twali tunoonya abantu okugenda mu ssomero ly'abasirikale mu Tanzania abaatiikirwa baali batono nnyo. Ndowooza waliwo abantu nga Tumwine ne Jeje Odongo wali osobola okubalaba. Bwe kitaba bwe kityo twali tukoma ku basiniya ey'okuna naye kati kyangu okufuna owa degree okusinga okufuna yakamaliza emisomo gya primary mu magye. Ekyo kye kintu ky'osaanyidde okusanyukira ennyo. Si biwandiiko oba mpapula zokka naye kifuula okusomesa kwangu ennyo kubanga abantu abayivu bayiga mangu. N'olwekyo ebitongole ebyo bijja kuba bikola bulungi nnyo. Bwe yagasseeko President Museveni era yakkaatiriza obwetaavu bw'okufuula amasomero g'okutendeka nga olulimi ebifo eby'enjawulo ng'agamba nti gayamba okuwa okumanyisibwa eri abatendekebwa nabo ne basobola okuyiga okwekulaakulanya ku nsonga y'obutali butebenkevu mu kitundu ky'etteeso. President yasanyuka okulaba nga gavumenti enyuzezza obukuumi mu kitundu. President yabikula ekyama nti gavumenti era ekola ku nsonga z'abapokooti n'abatukana abava e Kenya abatataganya bannayuganda. Ku mukolo gwe gumu President Museveni yawa ebirabo abayizi abasinga bannaabwe mu musomo gw'okutendekebwa. Omumyuka wa President ow'ekitiibwa Meeja yawummula Jessica Lupo yasiimye President Museveni olw'okufuula amagye ga UPDF n'amagye amalala ag'ekikugu. Kaweefube gwe yagambye nti avuddemu Uganda okutebenkera okuva mu bukiikakkono okutuuka mu bukiikaddyo ne buvanjuba okutuuka mu bugwanjuba. Minisita w'ebyokwerinda n'ensonga z'abazirwanako Owekitiibwa Vincent Babulanga Kisempijja naye yasiima President olw'okuwaayo bulijjo ekisobozesa Uganda okuzimba eggye ery'amaanyi erisobola okuwa bannayuganda obukuumi. Minisita era yategeezezza abatendekeddwa nti obukugu bwe bafunye mu kutendekebwa kuno bulina okubafuula abeeyagaza n'okuweereza n'amaanyi n'obuvumu mu buli kifo gye banaabeera bateekeddwa. Uganda na katiba ya Uganda nitatii sheria na amri zote zilizotolewa na zitakazotolewa mara kwa mara. Mungu nisaidie.
Nga tumaliriza programu yaffe njagala okutegeeza nti President Museveni ng'asinzira mu district y'e Kitgum bw'ojjukira bulungi ku meefuga ga Uganda yaggulawo akatale mu district eyo. President Museveni mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo byasinze okuba nga ate atuukamu kubanga byonna ng'abituuseemu ate naddala naye munnayuganda bw'oba ng'otambudde Erira, Eggulu, Arua ebifo ebyo byonna birimu obutale ate nga President Museveni yagguddewo obutale obwo. Agamba kikulu nnyo bannayuganda okufuna ebakolera wa obatwala ebyamaguzi byabwe ng'abijja mu nnimiro. Emboozi yeyo gy'olaba. Pulezidenti Yoweri Museveni ng'avudde ku mukolo gw'ameefuga ag'enkaaga mu Kitgum yaggulawo akatale. Akatale k'e Kitgum akaazimbibwa wansi w'enteekateeka y'okutumbula obutale n'obusuubuzi bw'ebyobulimi ffeeza ey'okubiri. Entegeka eno egendereddwamu okutumbula ebyenfuna n'embeera z'abantu mu butale n'embeera z'abantu mu butale bw'omu bibuga okwongera ku bungi bw'ebintu ebitundibwa naddala ebyobulimi wamu n'ennyingiza. Enkola eno yeesigamiziddwa ku ebyo ebyazuulibwa mu kunoonyereza okwakolebwa gavumenti ya Uganda mu Maaci wa 2008 n'ekigendererwa eky'okwekenneenya embeera n'ebikozesebwa mu mirimu gy'akatale mu ggwanga lyonna. Minisita wa gavumenti ez'ebitundu Oweekitiibwa Raphael Magezi ku mukolo guno yategeeza Pulezidenti nti akatale ka Kitgum akakulu ke kamu ku butale 12 obwayongerwako okuzimbibwa wansi w'enteekateeka ya Matip Phase ey'okubiri mu buwumbi bwa siringi 24 n'obukadde 5 mu butaano. The emphasis is increased production, productivity, marketing, value addition, trade. Now, how do you produce something that has no market, and where is the market? So with this kind of facility, we're providing an organized market for both the seller and the buyer. Minisita yategeezezza Pulezidenti nti akatale kalina ebifo ebirala ebyeyambisibwa nga sitoowa awakuumirwa kamera, zissekanolya, CCTV, ebyuma ebizikiza omuliro, banka n'ebifo bya ssako, n'ekifo we basimba emmotoka n'ebirala ebikozesebwa oba kiyite parking. Njagala okwebaza okubanga tutambudde ffena program Agafa Embuga bwetyo bwetambudde abatuweereza obubaka obw'enjawulo tusiima oboolyawo tulifissaayo kaakadde gye bujja mu maaso eyo okusoma abumu ku bubaka obwo. Nze Jethro Kasaiji TV eggwanga kw'obadde nzikiriza nkusiibulire wano tuddingana olundi Katonda akuume. UBC, inspiring Uganda. Up next on UBC, brought to you by dial *185 *85 hash to open an SCD account and apply for Airtel shares. Airtel, a reason to imagine.